নমস্কার বন্ধুরা। তো আজকে আমি কন্টিনিউ করতে চলেছি ইকোনমিক্সের পোর্শনটা। বাকি সব ভিডিও আমি আগেই আপলোড করে দিয়েছি আমার চ্যানেলে, যদি লাগে তাহলে প্লেলিস্টে গিয়ে চেক করে নাও, ঠিক আছে। তো আজকে কন্টিনিউ করছি। রাইট এ ডিটেল নোট অন র্যান্ডম স্যাম্পলিং, ঠিক আছে। বহুত ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন 2016 এক্সামে এসে গেছিলো, R.B.D Sir এটাকে ইম্পর্টেন্ট দিয়েছেন। তো ইন র্যান্ডম স্যাম্পলিং এভরি ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিট হ্যাজ an equal chance of being selected in the sampling, and the individuals who are selected are just like the ones who are not selected. The two methods adopted for a random sampling are as follows. Number one, lottery method. This is the simple method of selecting a random sample. Full stop. Under this method, the various units of the universe are numbered as 1, 2, 3, 4, etc. Full stop. They are put in a bowl. Full stop. After mixing and rotating them, a number is drawn. This process is repeated so as to obtain the required number of the units. Full stop. The units so called will form the sample. Number B is random number table. Random number tables have been generated to guarantee equal probability selection of every individual unit in the population. They are available either in a published form or can be generated by using appropriate software packages. Full stop. We can start using the table from anywhere, that is from any page, column, row. Full stop. If we mean to select a sample of 10 households out of 100 total households where the largest serial number is 100, we need to consult 3-digit. We mean to consult a 3-digit random number table in sequence. First, however, we will skip the random numbers greater than 100 since there is no household whose number is greater than 100. Full stop. Thus, the 10 selected households may be with serial number 005, 016, 027, 053, 002, 011, 020, 095, 018 and 056. Now, what are the merits? Merits কি থাকে চলো তাড়াতাড়ি লিখে নাও। Merits of random sampling. Number 1, random sampling method is free from personal bias of the investigator. Number 2, this is a very simple and strategic forward method. এখন দেখে নাও ডিমেরিটস কি কি র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর। ডিমেরিটস নাম্বার 1, র্যান্ডম স্যাম্পলিং does not give weightage to certain important items of the universe. Number 2, in case the size of random sample is small and there is great variation in the characteristics of universe, the sample will not be true representative of the universe. Next question देखो, question number 13. Write a detailed note on different types of non-random sampling. Under non-random sampling, each item of the universe does not have an equal chance of being selected. Rather, judgment or convenience of the investigators plays an important role in selection of the sample. Full stop. The major types of non-random sampling may be discussed as under. অ্যাকচুয়ালি দেখো র্যান্ডম স্যাম্পলিংয়ের অনেকগুলি মেথড আছে, তো অতগুলি কভার করতে পারবো না আজকে, যতটা পারি আমি কভার করে দিয়ে দিচ্ছি। নেক্সট ভিডিওতে বাকিগুলো কভার করবো, ঠিক আছে। তাহলে নাম্বার 1 দেখো, ডেলিবারেট স্যাম্পলিং অর পারপাসিভ স্যাম্পলিং। When the investigator makes choice of specific items on the basis of his own judgment, considering them the best representative of the whole population. First up, this type of sampling is also called judgment sampling. চলো জাজমেন্ট স্যাম্পলিং এর মেরিটসগুলো দেখে নাও বা ডেলিবারেট স্যাম্পলিং এর। নাম্বার 1, দিস মেথড ইজ লেস কস্টলি অ্যান্ড লেস টাইম কনজিউমিং। নাম্বার 2, ইট ডাজ নট ইনভলভ এনি প্রবলেম অফ সিলেকশন অফ দ্য আইটেমস। ডিমেরিটস দেখো, নাম্বার 1, ইট হ্যাজ সিগনিফিক্যান্ট টাচ অফ পার্সোনাল বায়াসনেস। নাম্বার 2, দ্য টাইপ অফ স্যাম্পলিং ইজ নট বেসড আপন এনি সাইন্টিফিক টেকনিক। Next देखो, number 2 হলো mixed or stratified sampling. When statistical information is of diverse nature or heterogeneous in nature and samples are collected from each character separately, it is called stratified sampling. Full stop. In this technique, whole population is divided into more or less homogeneous subpopulation called strata, and selection of the sample is made from every stratum. First up, generally the number of units selected from every stratum are proportional to the units in a subpopulation. First up, the selection of items from each stratum can be based upon chance or choice. First up, therefore these can be random or non-random sample. First up, it is for this reason this method is called mixed sampling or stratified sampling. চলো এখন দেখে নাও মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস। মেরিটস হলো নাম্বার 1, ইট ইজ মোর সুইটেবল ফর এ হেটেরোজেনিয়াস পপুলেশন। নাম্বার 2, ইট রেজাল্টস ইনভলভস এ গ্রেটার ডিগ্রি অফ অ্যাকুরেসি। ডিমেরিটস দেখো, নাম্বার 1, দিস মেথড ইজ এ কমপ্লেক্স ওয়ান, একটু কমপ্লেক্স আছে। অ্যান্ড নাম্বার 2, ইট ইনভলভস পার্সোনাল বায়াসনেস অফ দ্য ইনভেস্টিগেটর। নাম্বার 3 দেখো, সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং, ঠিক আছে। আন্ডার দিস মেথড দ্য হোল পপুলেশন ইজ ম্যানেজড অ্যালফাবেটিক্যালি, জিওগ্রাফিক্যালি, নিউমারিক্যালি or in some other systematic order, and every item is selected as a sample item. This technique involves the following 3 steps. Number 1, we are to arrange the items systematically. Number 2, for determination of sampling intervals, the following formula should be used. Sampling interval is equal to size of the population divided by the size of the sample, that is k is equal to capital N by small n, where k is equal to sampling interval
n ইজ ইকুয়াল টু পপুলেশন সাইজ অ্যান্ড স্মল n ইজ ইকুয়াল টু স্যাম্পল সাইজ। ঠিক আছে, তো আজকে এতটুকুই থাকুক, নেক্সট পোর্শনটা আমি নেক্সট ভিডিওতে ডিসকাস করবো। ঠিক আছে, তো আশা করি ভিডিও লেগে থাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো। ঠিক আছে, তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।